This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss the bulk loading from Google Cloud Storage. The entire data sets will be in the Google Cloud Storage. What you have to do from the external stage, you have to load into the your transient table, or it can be a permanent table or temp table. From external stage, you have to copy the data. Now, if you drop this table, okay, though it's like a transient table, if you drop the table, the data as well as metadata will be lost. It's not external table, it's a physical table. Just you're going to use a copy into table statement, going to copy from external stage to target table. We have seen this use case in AWS. Now we're going to use one more cloud provider called GCP, Google Cloud Platform. Now we'll see one by one. By looking into the pictorial view, you can able to understand the data is sitting in the GCS, Google Cloud Storage bucket. Totally have 3 buckets. In the buckets, we have the data files. In the cloud storage, we're going to create some external stage. ஓகேங்களா, உங்களோட GCS bucket தான் bucket data இருக்கு. We're going to create some external stage. From external stage பாத்தீங்கன்னா இந்த files எல்லாமே இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்றீங்க, டேட்டா மேல ஒரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்றீங்க. அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் கொரி பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வரும், ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகேங்களா, from external stage you going to copy to the table. While doing a copy statement, you are doing the DML operations like a insert statement பண்றீங்க. Copy ன்றது ஒண்ணும் கிடையாது, it's like a insert statement. This is use case number 1. Use case number 2 is without creating external stage, you can able to copy the data into the table. And then you can create some external tables, and then the external tables you can do the partition by, and then you can able to create the manual refresh in the external tables as well as automated refresh in the external tables. Automated refresh பண்ணனும் அப்படினா, external table refresh பண்ணனும் அப்படினா, you have to use the PubSub model. PubSub னு இருக்கு. Pub means publish, sub means subscribe. நம்ம அங்க SQs யூஸ் பண்ண மாதிரி என்ன பண்ண போறோம்னா, GCP la we're going to use PubSub. Now Satish will say what is PubSub. Pub stands for publish. Sub stands for subscribe. ஓகேங்களா, நீங்க டேட்டா வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு வேணும்னா கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் கால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பீங்க. PubSub சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டட் ரெஃப்ரெஷ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ஸ்ல பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா நீங்க மேனுவல் ரெஃப்ரெஷ் தான் பண்ண முடியும். ஃபார் மேனுவல் ரெஃப்ரெஷ் வாட் இஸ் தி கமாண்ட்? ஃபார் மேனுவல் ரெஃப்ரெஷ் வாட் இஸ் தி கமாண்ட்? alter external table name, refresh. Okay, now by looking at the picture, you can able to understand how you can create external stage, and then you can use copy statement directly to copy table. Without getting external stage, directly can copy into the table. That's another use case. Now what I'm going to do, we're going for the demo right now. Now first thing is how to configure a Snowflake storage integration. Whenever you are trying to read the data from the GCS bucket, you have to create the Snowflake storage integration. Okay, once you get storage integration, your Snowflake used to read the data and write into the Google Cloud Storage bucket. எப்போ உங்களோட ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் இருக்கோ, உங்களோட ஸ்னோஃப்ளேக்குக்கும் as well as உங்களோட GCS bucketக்கும் எப்போ இன்டெகிரேஷன் இருக்கோ, then you can able to read the data as well as you can able to write the data into the Google Cloud Storage bucket. Okay, though the bucket is an external stage, and then integration பாத்தீங்கன்னா is a first class Snowflake objects. ஏன் the first class Snowflake அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, if you get an integration, you can able to see the name. It's one of the named object you can able to see under your public schema. ஓகேங்களா, என்ன ஸ்கீமா கிரியேட் பண்றீங்களோ
அதுக்கு ஸ்கீமா உங்களால என்ன பண்ண முடியும், உங்களோட இன்டராக்ஷன் பார்க்க முடியும். இட்ஸ் a first class snowflake objects. நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்டோரி இன்டராக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஜிசிஎஸ் பக்கெட்டையும் உங்களோட ஸ்னோஃப்ளேக் இன்டராக்ட் பண்ணும்போது சொல்றீங்க எதை வச்சு இன்டராக்ட் பண்ணது அப்படின்னா by providing some cloud product credentials. Okay, it can be secret keys, it can be access tokens. Okay, it can be a cloud storage service account. So in the world you have to think like this. Secret keys இருக்கும், access tokens யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நீ உன்னோட ஸ்னோஃப்ளேக்கையும் ஜிசிஎஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம். another one is cloud storage service account. இந்த மூணுத்துல எது இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும், you can able to integrate with your snowflake with GCS bucket. It can access tokens, it can secret keys, it can be Satish, it can be sir cloud storage service account. உங்களா ஒன்னு சர்வீஸ் அக்கவுண்ட் வச்சுக்கோ, இல்ல secret keys இருக்கணும், இல்லனா access tokens இருக்கணும். இதுல மூணுத்துல எது இருந்தாலும் ஓகே ஃபைன். We can able to do the integration between the Snowflake as well as GCS bucket. Now administrators majorly they will create this story integration. ஏன் அவங்க கிரியேட் பண்றா அப்படின்னா which bucket they have to give the access, which bucket they have to block, எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களால ஸ்டோரி இன்டெக்ரேஷன்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எந்த பக்கெட்டை அலோவ் பண்ணலாம், எந்த பக்கெட்டை பிளாக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ண முடியும். Administration will restrict the user to specific set of cloud storage accounts. Okay, based on the storage integration. By looking at this pictorial view, you can able to understand my data sitting in the GCS bucket. Now I creating the external stage object. ஓகேங்களா, இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து உங்க ஸ்டேஜை லிஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபைல்ஸ் ஷோ பண்ணுமா. if you are listing your external stage, you're going to show the files. ஃபைல்ஸை காட்டணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், உங்களோட ஸ்னோஃப்ளேக்கும் ஜிசிஎஸ் பக்கெட் என்ன இருக்கணும், it should be integrate பண்ணிருக்கணும். ஓகேங்களா, that's why integration you can keep all the credentials like secret keys, access keys or GCS service account வச்சு கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா today I going to show how to create an integration between the Snowflake as well as GCS bucket using GCS service account. Service account யூஸ் பண்ணி எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு காட்ட போறேன். Okay, now yeah, first thing you have to create your storage integration. That's a step one. Now what I'm going to do, go to your Snowflake, create a new worksheet. Bulk loading, okay. Now choose database. You can create database, create database. If not exist, okay, I going to create the database name as bulk loading TCP. Create a database. Create schema not exist. Okay, it's going to be a, I can keep like GCS to Snowflake schema, no schema. Okay, I'll keep like this, GCS to Snow schema. Now I am creating my schema. Syntax error, showing syntax error. Line number 1. Okay, if not exist, create schemas. Okay, create schema. Okay, leave as it is. Create schema. Okay, schema is created.
Now you have to use the warehouse. Use warehouse. The warehouse are going to use compute underscore WH. Now I choose this database, schema, and warehouse. First step, what we have to do? Step number one, storage integration. You have to create the storage integration. Before going to storage integration, I will show my data sets. Okay. First thing, I have to upload my data set in my GCS bucket. Just go to your account. Yeah, 1 minute. Just create my storage account. This conference will now be recorded. Now, what do you have to do? Just switch to your account. Which account are you using? Free tier. You can switch to that account. Type Google Cloud Console and then type Google Cloud Platform. It will navigate to your dashboard. Now, in the left corner, we have the navigation menu. Just go to the cloud storage. Go to buckets. Now, create one bucket. Give the bucket name. The bucket name should be globally unique. Okay. Now, I'm going to create e-commerce extracts. Okay. Some upstream systems send the data to me. Okay. It's going to be extracts, e-commerce extracts. Just click continue. And then I'm going to choose a single region. In single region, there will be a lowest latency will be there, but you can't have the replication. In the region போயிடுச்சுனா ஒரு data போயிடும். ஓகேங்களா? மல்டி ரீஜன் அப்படி கிடையாது. Multi regions you can have the data. There will be highly availability will be there. Highest availability will be there in the multi regions. Single regionல என்னோட data lost ஆயிடுச்சு, data center போயிடுச்சு அப்படின்னா data போயிடும். Now which one is best? Single region or multi region? Multi regions. Multi region is best. But நான் பாத்தீங்கன்னா data center choose பண்ணும்போது எந்த data center பாத்தீங்கன்னா low carbon dioxide emit பண்ணுதோ அதை choose பண்ணணும். ஓகேங்களா? மோஸ்ட்லி இந்தியால அப்படி இருக்காது. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா high carbon அதிகமா இருக்கும். ஓகேங்களா? If you come and choose somewhat like Asia, you have like Mumbai, you continue. And then you can see the storage classes. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா standard storage class choose பண்ணிக்கிறேன். So it's hot data. I'm going to frequently access data. That's why I choose standard storage class. If you're choosing auto class, as per the data patterns, as per the data access patterns, it will change the classes. They will charge some cost for this. Okay. As of now, I am choosing the standard classes. Now, create a bucket. And then I am enforcing public access prevention on this bucket. Any third party can't able to read the data from my buckets. That's why I'm enforcing this public access prevention. If you want to make the public, remove the tick mark. Okay. And the bucket public access பண்ணனும் அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணுங்க? அந்த tick mark எடுத்து விட்டுருங்க. In my bucket, I don't have any files. Okay, data files I don't have. What is a bucket name? Anyone? E-commerce extract. E-commerce extracts a bucket name. Okay, now just create a directory. Create the directory as extracts, and then go inside the extracts, and then upload the files. See, I have various files. Just try to upload the
all files. Okay, each file contains 115 KB. Now the entire data set is uploaded in the bucket. In the meantime, I'll show the file metadata. File metadata. Now you can able to see in this file we don't have any headers. We don't have any headers. We have only data. Okay, this is the actual data files we have. You don't save. The step one, you have to create the storage integration. Now in storage integration, you have to change your bucket name. Just go here, go to configurations. You can able to get the it's for GSUtil. Just copy this, or you can do one thing. Just go to the directory, go to extracts. Now go to the configurations. Here you can get the yeah. Here you can able to get the 1 minute. We have one URI. Yeah, okay. Most probably it'll be here only. Just choose some data sets. Yeah. See, you can do one thing. Just take any object, click that object. Now you can able to get the GS URI, Uniform Resource Identifier. Just copy this, and then whenever you are providing storage allocations, you have to mention GCS. GCS stands for Google Cloud Storage. Just copy as it is. And though you have multiple files, remove the file name. Send them what you have to mention here. GCS. GCS. You have to mention GCS here. And then you have to mention the type as external stage. Storage provider equal to GCS. Enabled equal to true. Now you are enabling the storage integration. Yes, copy this command. Go to your Snow site. And create the storage integration. Now the storage integration is created. If I want to get a service account, what command I have to use, Satish? நம்ம ஸ்டோர் இன்டெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு எனக்கு சர்வீஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் நான் பார்க்கணும். எப்படி பார்க்கலாம்? Describe storage integration, and the integration name is MyGCS integration. Just put describe command and get the service account. செந்தமிழ் நம்ம வந்து இன்டெகிரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்னு சர்வீஸ் அக்கவுண்ட் வச்சு இன்டெகிரேஷன் பண்ணலாம். வாட் ஆர் தி ரிமைனிங் டூ வேஸ்? ஒன்னு சர்வீஸ் அக்கவுண்ட் வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். URI tokens, சீக்ரெட் கீ tokens வச்சு என்ன பண்ணலாம்? நீங்க வந்து இன்டெகிரேஷன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? should be very careful. As of now I going to use the storage GCP service account யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த அக்கவுண்ட் தான் என்ன பண்ண போகுது? ரெண்டுமே இன்டெகிரேட் பண்ண போகுது. உங்களோட பக்கெட்டையும் உங்களோட ஸ்னோஃப்ளேக் இன்டெகிரேட் பண்ண போகுது. This is the actual value you can get from here. This is going to be a storage GCP service account. இதுவே அமேசான் வெப் சர்வீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணிருப்போம்? After getting storage integration, IAM user ARN யூஸ் பண்ணிருப்போம். IAM user ஓகேங்களா? ஐடென்டிஃபை ஆக்சஸ் மேனேஜர் யூசர் ARN யூஸ் பண்ணிருப்போம். எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் பண்ணிருப்போம். எக்ஸ்டர்னல் ஐடி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருப்போம்? ட்ரஸ்டட் ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வந்திருப்போம்.
ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. We have only one thing that is called GCP service account. Now take the service account, keep it handy somewhere. Now go to a bucket. பக்கெட்டுக்கு போயிட்டு பக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்றும் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து go to your navigation menu, go to IAM and open new tab. I opening my identify access management. போயாச்சு கரெக்டா. Now இதுல பாத்தீங்கன்னா there is one option called grant access அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஓகே, 1 minute. The IAM we don't have any service accounts right now. Terida, we don't have any service accounts right now. Let's go to the IAM and then you can able to create grant access. This conference will now be recorded. See, we have one documentation in the Snowflake. ஓகேங்களா, இதுல பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்டோரேஷன் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்டோரியல் வியூ போட்டு எப்படி நீங்க வந்து இன்டகிரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு they will give the proper explanation to you. Okay, now first thing is you have to go to IAM admin roles போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும், ரோல் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, first step you will do, go to IAM and that you have roles. Now create a new role. I going to give the title as it's going to be GCS2 Snow Role அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துங்க. An ID you can provide something. ஓகேங்களா, it's for identification. You can give any name. நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா it's going to be a snow role கொடுத்துறேன். It's for identification. Okay, and then give some description. It's up to you. It's optional. Now you have to add the permissions. உங்க ரோலுக்கு என்னென்ன பர்மிஷன் இருக்கு, ரீட் பர்மிஷன் இருக்கா, ரைட் பர்மிஷன் இருக்கா, எல்லாம் பர்மிஷன் கொடுக்கணும். பக்கெட் லெவல்ல என்ன பர்மிஷன் இருக்கு கொடுக்கணும். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஆட் பர்மிஷன்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த ஃபில்டர்ல போயிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன பர்மிஷன் வேணுமோ, சர்வீஸ் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, பர்மிஷன் தரணும்னா எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன ஆக்சஸ் தரணும்னு தெரியல அப்படின்னா just go to this page. டேட்டா லோடிங் மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பர்மிஷன்ஸ் தரணும். storage.buckets.get. Now Satish, what is that get stands for? It's a read permission, write permission. Sir, read permission. Read permission. அப்போ வந்து பக்கெட்ல இருந்து என்ன பண்ண போறீங்க, ரீட் பண்ணி டேபிள் லோட் பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா, பக்கெட் லெவல்ல கெட் பண்ணலாம் as well as ஆப்ஜெக்ட் லெவல்ல. பக்கெட் குள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஃபைல்ஸ் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதையும் கெட் பண்ணலாம், லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது இருக்கணும். இல்ல எனக்கு வந்து நான் பர்ச் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா பர்ச் கொடுத்தா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா சோர்ஸ்ல ஃபைல்ஸ் இருக்குமா? பர்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா காய் பண்ணும்போது சோர்ஸ்ல ஃபைல்ஸ் இருக்குமா இருக்காதா? சார் ரிமூவ் ஆயிடும் சார். ரிமூவ் ஆயிடும். அப்ப என்ன இருக்கணும்னா இந்த இது கொடுக்கணும், storage.object.tell permission கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா if you giving purge command while doing copy, automatically from the source the files will be removed. இல்ல நான் லோடிங் அன்லோடிங் எல்லாம் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த 5 பர்மிஷன்ஸ் கொடுத்தாகும். இல்ல நான் வெறும் அன்லோடிங் மட்டும் தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த 4 பர்மிஷன்ஸ் இருந்தா போதும். ஓகே, now I am going to the loading and unloading activity. How many permissions I have to provide? 5. 5 permissions I have to provide. Okay, just copy the permission one by one and then search the filter. Filterல search பண்ணுங்க. search பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆளை கொடுத்துரும். ஓகேங்களா, இத சூஸ் பண்ணிட்டு now you have to tick mark add it. Now the one permission got added. Like this, you have to add the remaining 5 permissions. Just copy paste. It's for creating the objects. Just filter it, and then again you have to try to add the permissions. Multiple permissions add பண்ண முடியாது, one by one add பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா, நீங்க நினைச்சுக்கிறதா இல்ல,
போட்டு ஆட் பண்ண அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ஒண்ணா என்ன பண்ணீங்க ஆட் பண்ணீங்க. ஓகே, just it's a delete permission because I go into the loading and unloading activity. Just filter it. Okay, and then add the permissions. And then it's a get permission. Get na enna pannum? Objects la read பண்றது. Add permissions. Just filter it. See, the document is very clear. You can refer the documentations. And then add the last permissions for doing the loading and unloading. Now add all the permissions. Now I'm going to create a role. Satish Sendamal, Anand, note down the role name as well as ID. It's very important. GCS snow roll is the role name. ID is going to be snow roll. Okay, I can do like this: snow roll ID. Now create a new role. Now the role is created. You can able to see your roles. GCS snow roll. It's a custom. Okay, because you only provide the permissions, that's why it's called custom. Now what you have to do, just go to a bucket. In the bucket, go to your come out of the directory. Now come to buckets, choose your buckets, send them my bucket name. Sir, e-commerce extract. Choose a bucket and go to permissions, and then hold a minute, it's still loading. Can you see, right? It's still loading. Now you can add your principals. உங்க சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும். நம்ம நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, in trusted relationship we have one called principal இருக்கும். பிரின்சிபல் என்ன கொடுத்திருப்போம் அப்படின்னா IAM கொடுத்திருப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? in the trusted identity relationship JSON document there will be one tag called principal னு ஒன்னு இருக்கும். பிரின்சிபல் என்ன பண்ணிருப்போம், நம்ம IAM யூசர் எடுத்து போய் அத பாஸ் பண்ணிருப்போம். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா string condition check பண்ணி extra ID கொடுத்திருப்போம். But here the same thing, in the principal I'm going to add my service account. Click on the add principal. You have to provide your service account. தரணும் இந்த இடத்துல கொடுத்துடலாமா? What's my service account? This is my service account. Just copy my service account and paste it here. இது வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகுது, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். Now இதுதான் சர்வீஸ் அக்கவுண்ட். இட்ஸ் கிரியேட்டட் பை தி ஸ்னோஃப்ளேக். என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த சர்வீஸ் அக்கவுண்ட்டுக்கு நீங்க கிரியேட் பண்ண ரோல் அசைன் பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? அப்போ யாராவது பக்கெட்ல இருந்து டேட்டா ரீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இந்த சர்வீஸ் அக்கவுண்ட்டுக்கு இந்த ரோலை வந்து என்ன பண்றீங்க, அட்டாச் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஒன்னு என்ன பண்ணலாம், சர்வீஸ் அக்கவுண்ட் நீங்க ஆட் பண்ணலாம், இல்ல டொமைன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், குரூப்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், யூசர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். இந்த 4 திங்ஸ்ல ஏதாவது ஒன்னு கூட நீ ஆட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நான் யூஸ் பண்ற சர்வீஸ் அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்றேன். ஏன்னா ஸ்னோஃப்ளேக் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி. ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ கோயிங் டு டு தி இன்டகிரேஷன் பண்ண போறேன். Now Satish will say the role. What's my role name? Sir, snow roll, sir. Snow roller. ID, right? Anyone? What's my role name? GCS underscore GCS roll. underscore snow underscore roll. Satish, the role is going to be GCS underscore Okay. snow Snow underscore roll. roll.
But you're saying about snow roll, right? That's going to be ID. Okay, sir. Sorry. Now add my role. GCS snow roll. Just save it. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிரின்சிபல்ல போய் உங்க சர்வீஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்க. அப்புறம் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ண ரோல் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஏதாவது ரெக்வஸ்ட் வருது அப்படின்னா செக் பண்ணணும். ஓகே, இந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் வந்து வருது. இந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு we have get access இருக்கு, date access இருக்கு. We can do both loading and unloading பண்ண முடியும். Now everything is fine. சரிங்களா? இப்போ வந்து நீங்க ஸ்டெப் 2 என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றது as well as extra ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணி நீங்க பண்ண வேண்டியதுதான். Now the next step I'm going to do, நீங்க கேட்கலாம் சார் நீங்க ரோல் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கலாம். ரோல் வந்து நான் எதுக்கு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா only for the GCS பக்கெட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் some permission கொடுத்திருக்கேன். It's purely ஸ்னோஃப்ளேக்ல ரோல் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா create role, you can provide a role name. இப்படிதான் ரோல் கிரியேட் பண்ணணும். ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. create role name கொடுங்க. You can give any name. Now go to Snowflake, the role. நீங்க கேட்கலாம் எதுக்காக இந்த ரோல் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படி நான் சொல்ல போறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. If you want to see the roles, what you can do, show roles. ங்களா? இதுல உங்க ரோல் இருக்க பாருங்க. இருக்கு சார். மை ரோல் இருக்கு, மை ரோல் இருக்கு. ஓகேங்களா? இருக்கு, ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இத டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கலாம். டிஸ்கிரைப் ரோல், மை ரோல் நேம் இஸ் மை ரோல். ஆன்சர் ரோல்ஸ் வருது. இருங்க வரேன். ரோல்ஸ் நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. 1 minute. It's going to be roll or rolls. Unexpected roles. Describe. Okay, you can do one thing. Show roles comes now. Describe பார்க்க முடியாது. Table தான் பார்க்க முடியும். Okay, it's going to be show roles. Now my role is created. Okay, I will see. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா see roles எல்லாம் செப்பரேட் கிளாसेस இருக்கு. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். என்ன பண்றேன்னா ஒரு கிராண்ட் பண்ண போறேன். என்னோட ஆக்சஸ் கிராண்ட் பண்ண போறேன். கிராண்ட் கிரியேட் ஸ்டேஜ் ஆன் ஸ்கீமா. எனக்கு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்றதுக்கு பப்ளிக் ஸ்கீமால கிரியேட் பண்ணு. அப்புறம் இந்த ரோலை யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி தர போறேன். இந்த கமாண்ட் பேரை பாருங்க. ஆனந்த், I'm going to grant the permission to create a stage in the scheme of public ல கிரியேட் பண்ண. எனக்கு பப்ளிக் ஸ்கீமால எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணு. கிரியேட் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த ரோல அசைன் பண்ணிக்கோ. clear? I'm going to grant the permission to create a stage on which schema? பப்ளிக் ஸ்கீம்ஸ். பப்ளிக் ஸ்கீமால எனக்கு என்ன பண்ணு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணு. கிரியேட் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து ரோலை வந்து இது அசைன் பண்ணிடு. மை ரோல் அசைன் பண்ணிடு நான் சொல்றேன். நம்ம வந்து என்ன ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல? வாட் ஸ்கீமா கிரியேட்? ஸ்னோ. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஸ்கீமா இருக்கு பாத்தீங்களா? GCS ஸ்னோ ஸ்கீமா இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல மாத்திடலாமா? GCS ஸ்னோ ஸ்கீமா. அப்ப என்ன அர்த்தம்? கிராண்ட் பர்மிஷன் கொடுங்க. எனக்கு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணனும். ஸ்டேஜ் எங்க கிரியேட் பண்ணனும்? GCS ஸ்னோ ஸ்கீமா உள்ள எனக்கு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணு. எனக்கு இந்த ரோல் அசைன் பண்ணிடுன்னு அர்த்தம். This is how you can grant the permissions to create the stage on the snow schema. நீங்க கேட்கலாம் சார் இன்னும் நம்ம ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண கேட்கலாம். ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஆனா வந்து முன்னாடியே பர்மிஷன் கொடுத்துறேன். Now the permission I have given to this schema. Okay, next step
இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா another பர்மிஷன் தர போறேன். என்ன பர்மிஷன் தர போறேன்னா எனக்கு கிராண்ட் பண்ணுங்க, பர்மிஷனை கிராண்ட் பண்ணுங்க, எனக்கு இந்த இன்டகிரேஷனை யூஸ் பண்ணுங்க. கிராண்ட் யூசேஜ் ஆன் யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் இன்டகிரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்றீங்க, கிராண்ட் இந்த இன்டகிரேஷனை யூஸ் பண்ணீங்க. நீங்க கேட்கலாம், சார் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒரே ஒரு ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. யூ கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் இருக்கலாமா? இருக்கலாம். சொல்லுங்க, இருக்கலாம். அப்போ நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா இந்த ரோலுக்கு என்ன பண்ற, அசைன் பண்ற, எனக்கு இந்த இன்டகிரேஷன் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். தட்ஸ் யூசேஜ் பர்மிஷன். கிராண்ட் யூசேஜ் ஆன் யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் இன்டகிரேஷன் டு ரோல். இந்த ரோலுக்கு இந்த என்னோட இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோ. So that clear? In a single account you can have multiple integrations இருக்கலாம். ஆனா நான் என்ன பண்றேன், இதுக்கு மட்டும் தான் பர்மிஷன் தரேன், யூஸ் பண்ணிக்கணும் பர்மிஷன் தரேன். Okay, grant usage on you going to use this which integration? My GCS integration யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? இதுக்கு என்ன பண்ணுங்க, பர்மிஷன் கொடுத்துருங்க. லேட்டரா பார்க்க போறோம், இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்றேன். Not matter, but you guys should know. Now I am creating the usage permission for this integration. If anyone using this integration, யாராவது யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இன்டகிரேஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும். Even though they have multiple integrations, they can use only this integration for the session. Now I'm going to use schema. What's the database name? Database name now இருக்கா? Bulk loading underscore GCP. Schema name? GCP. Schema name? GCS Snow Schema. No schema. ஓகேங்களா? இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஸ்கீமா யூஸ் பண்ண போறேன். Just copy and paste it here. Okay, மேல பார்க்கலாம். Database name, schema name, and then warehouse is going to be compute underscore WH. Now everything we did. Now we're going for the step 2. How to get a file format. Though we are dealing the CSV file, you have to get a file format. In that file, we don't have any header. We have to make it 0. If any error and column code mismatch, we're going to make it false. Just create a file format. Now the file format is created. Step 2. Now come to step 3. We have to create an external stage. Now you guys have to say it's a named stage or unnamed stage. The stage is named stage or unnamed stage? Named stage, sir. It's a named stage. Okay. Now you have to change your bucket name here. Okay. Inga bucket name மாத்தணும். நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட buckets இங்க இருக்கு. Just copy this bucket URI and paste it here. And then storage integration. You have to provide your storage integration name, my GCS integration, and then you have to provide a file format. In single quotes, you have to mention my CSV format. Now, if I create a stage, எந்த ஸ்கீமால எனக்கு வந்து செட் கிரியேட் ஆகும்? இப்போ நான் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து பப்ளிக் ஸ்கீமால செட் கிரியேட் ஆகுமா, இல்ல எந்த ஸ்கீமால எனக்கு ஸ்டேஜ் கிரியேட் ஆகும்? GCS Snow Schema. ஏன்னா என்ன கொடுத்துருக்கோம் நேரத்துல? Use schema. We are giving the grant permission. Create stage on schema. Under the schema, you have to create a stage. இங்கே பர்மிஷன் கொடுத்துட்டீங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமா கீழே தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் கிரியேட் ஆகும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இன்டெக்ஷன் யூஸ் பண்ண போறீங்க. That's why I am giving the grant usage permission.
I'm granting the permission actually. Now just do one thing, create a stage. Okay. Now the stage is created. Stage வந்து நான் create பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் ஸ்டேஜ் பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும்? What I can do? List at the rate of, make it mute. Now you can able to see the files. Now you can able to see all the files. Okay, 000, 001, 002, 003, 004. These are the files we have in the external stages. Now, what I'm going to do? The last step is going to be I'm going to show a few commands to you guys. I'm going to recreate this stage. I'm going to recreate this stage. It's throwing some error messages. What it's throwing is, without storage integration, you can't able to create a stage. Okay, இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன்ல நீங்க வந்து வேற ஒரு இன்டெகிரேஷனை மாத்தணும். You have to change some other integration name மாத்தணும். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? For that, we're going to have one command called alter stage, provide the stage name, கொடுத்துட்டு set storage integration equal to, I'm going to give some other name. என்ன கொடுத்திருக்கேன்? my GCS integration underscore 1. இது மாதிரி இருக்கா? இது மாதிரி நேம்ல இன்டகிரேஷன் இருக்கா இல்லையா? இல்ல சார். இல்ல. ஓகேங்களா? அது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆல்டர் பண்ணி நீங்க வேற நேம் மாத்தணும் அப்படின்னா மாத்திக்கலாம். ஓகே, friend is going to throw the error. ஏன்னா இது மாதிரி ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்றான். இன் கேஸ் நீங்க மாத்தணும் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா you can put the name here, you can able to alter it. இதுல நீங்க ரிப்ளேஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஆல்டர் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நீங்க ஸ்டேஜே ஆல்டர் பண்ணலாம். எப்படி நீங்க வந்து ஒரு டேபிள் ஆல்டர் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணலாம், ஆல்டர் பண்ணலாம். Okay, that's what I'm saying here. Alter stage, but stage name, set storage integration. If you want to say the file format என்ன பண்ணலாம், you can use set file format equal to provides a file format name. File format மாத்த முடியும். URL மாத்தணுமா, set URL equal to, you can give like this. என்ன மாத்தலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Set URL equal to GCS e-commerce. Use some other URL. Okay, இது போல வேற கொடுங்க. இது மாதிரியே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க ஆல்டர் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜ் நீங்க ஆல்டர் பண்ணலாம். ஈஸி மட்டும் கிடையாதுங்க, AWS உங்களால வந்து ஸ்டேஜ் ஆல்டர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? You can do like this. Now you know that you guys know how to alter the stages. Okay, now the next step I'm going to show is how to alter the warehouse. இப்ப warehouse வந்து சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். நான் warehouse என்ன பண்ணணும், I want to resume it. அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, provide the alter warehouse. My warehouse name is, what's the warehouse name? Compute underscore WH. இத கொடுங்க. இதான் உங்க warehouse. இப்ப என்ன பண்றீங்க, warehouse வந்து default சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். Now you going to resume your warehouse. Resume பண்ணியாச்சு. The last step is going to be create a external table. Sorry, it's not external table, it's a physical table actually. Don't get confused guys. There's no external commanding illa. இது வந்து physical table தான். Create or replace table.
The table is customer underscore CSV. We have a cust key, name, address, session key, phone number, phone, account balance, market segment, and make it as comments. Now create a physical table. Now the physical table is created. The last step is going to be copy into table name. Copy into my table name is customer underscore CSV. CSV from, you have to provide stage name. My stage name is my GCS stage. Stage. அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேஜ் கொடுத்துருங்க. File format equal to my CC format. On error equal to continue. ஓகேங்களா? In case இந்த ரெக்கார்ட்ல ஒரு ரெக்கார்ட்ல இருந்தாலும் என்ன ஆகும்? அந்த ரெக்கார்டை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு it will try to load the remaining records. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணா போதும். ஓகேங்களா? Will take some time. Now you can able to see totally 5 files is loaded. All is having 1000 records. ஏன்னா நமக்கு வந்து ஹெடர் கிடையாது. ஓகேங்களா? அதனால வந்து 1000 records load ஆயிருக்கு. If you want to see the records, you can able to see. Now we can able to see the records. Customer key, name, address, nation key, phone, and then market segment comments. For comments column, I given the database text because like I have more, it's like a sentence, right? That's why I went for text data type. For remaining columns, I use varchar. For comments column, I'm getting like sentence. That's why I use text data type. This is how you have to do the loading into your physical table. Now, by seeing this pictorial view, you can able to understand. Like I can show this pictorial view to you guys. In the bucket, I have some data files. I'm getting some external stage. From external stage, I'm copying into the my physical table. For this, you have to create a storage integration. Now, loading is done. Now, you have to do the unloading activity. Unloading activity பண்றது பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஓகேங்களா? unloading ரெடி பண்ணனும் சொல்லிட்டு அதுக்கும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? They are given some steps to you. You have to follow the steps to do the unloading activity. We'll do one thing. We'll continue this session tomorrow. We'll do the unloading as well as we'll create external tables, and then we use partition by keyword to partition the external tables. Okay, these are things we'll do tomorrow. I'm closing the session right now.